Всем привет, с вами Drone Adventures, и сегодня мы летали в Новом Зеленограде. Это высотки, которые вроде как уже достроены, но пока что в них никто не живет, в них пока что только делается ремонт. Попробовали сегодня подайвить, людей здесь практически нет, машин тоже, поэтому было все очень безопасно. Ну и посмотрите, что из этого вышло. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, до новых встреч. Вроде нормально. Да, надо теперь это объесть.